Почну сьогодні на дуже великий стрім проходження Гоґвортсу. Бо в мене сьогодні тести з японської ще. Тому ненадовго. What are you up to now? Ну, тут попрямій. Мені так подобається, як тут двері працюють. Що ти не сам, ну, не треба там натискати якось клавішу, щоб їх відкрити, а саме ти підходиш і воно так їх відкриває. Дуже подобається. Деталі, але цікаво. Так, тут я ще не була, до речі. Це я йду на заняття, я так розумію, з травології. Коли ж мене лохоморі навчать? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ти тут понишпоримо пауха. Revelio. Гарно тут дуже. Взагалі гра дуже атмосферна. Я так розумію, тут нічого не буде. Revelio. Тут тільки. Ага, це оці теж треба будуть мені для виконання. Тих трайлів. Якихось мариновських. Добре, розпочнімо. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Вона така хороша, вона мені так подобається. Now then,
Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Вони хіба не на раніших Let's курсах see if we can't вчаться? make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Просто для пасхалки зробили це на 5-му курсі. Now, Тож, здається, на everyone, якомусь другому чи grip третьому. the Не, на другому. mandrake by the tendrils and give it Чи a на першому firm взагалі tug. робили. Quickly, take your mandrake in the new court and cut out the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Така хороша. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You Revelio. can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like not grow. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany Вона хоче мені restorative сказати, що properties я make можу it a сама vital ingredient in the Wiggenweld вирощувати potion, їх. as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Отак от. Revelio. Може, тут ще можна щось повертати. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Так, цікаво. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Ну, пішли. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Дякую. Your duel with Sebastian! And he's good.
Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. А він не договорив про Себастьяна. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. І як мені це зробити? Ага, hold tab. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Ага, це я так розумію, я можу максимум 3 кинути на поле. Revelio. Мені показує 0 з 3. Revelio. Ronan certainly employs straight to teaching. Щось є. Та чого ти сюди залазиш? Стрибай. Знов цей ящик, ця скриня, ця з оком. Yes, Professor Finn's doctor. Revelio. Моє улюблене. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Така вона мила. Oh, those mandrakes are really relishing their new pots. Oh, God, damn tearing. To make
anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendship. Kindness and concern are... Revelio. Це щось він хотів від мене. Ага, це щось тут треба було пошукати. Revelio. О, тут ця стоїть, яку треба підпалювати. Вона. Incendio. Do you think it's possible if this god is strong? Revelio. Off on another adventure, are we? My older brothers were all sorted into Ravenclaw. З'явилися Terribly знідки, accomplished да? now. I'll never be like you. Так, гарненько тут. Це ці співаючі нарциси. Revelio. Таке відчуття, що зараз чхну, але чхнути не можу. Так, що тут? Треба знайти вхід в якийсь таємний коридор Revelio. травниці. Таємний вхід. Так, це щось не тут. Стоп. Десь тут має бути. Упс. Таємний вхід. Добренько, може він знизу. А мені же показує вниз, що я знайду. Подумала. Incendio. І нічого. Ясно. Revelio. Що це таке за штука? Щось з місяцем пов'язане. These dry vines are one spark away from becoming kindling. І що, я нічого не можу зробити? Так, сюди поставити, нічого не можу. Ну, ні, то ні. Ага, тут мені, мабуть, треба буде підпалити. Incendio.
This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio! Це прям якийсь данжик. Угу, вихід. Якесь підземелля чи що. Revelio. Lumos. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Та я знаю. Як проти неї Revelio. боротися. Lumos. Incendio! Lumos! Incendio! Треба підійти. Lumos! Ha! Revelio! Lumos! Там що? А там нічого. Ух, ну вони такі крепотні. Оці. Диявольські оці. Якісь як на хробаків схожі чи на змій. Дуже неприємно тут знаходитися. Revelio! Lumos! Incendio! Lumos! Lumos! Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Levioso! Та яке Левіоса? Incendio! Lumos! Incendio! Що, все? Lumos! Revelio! Це і все? Lumos! Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! Revelio! Incendio! Lumos. Incendio! Монетки. Lumos. Accio! Таке. Revelio! Lumos. Та й по всьому. Я думала, мені знебитися треба буде. Revelio. Lumos.
такої. Вийшла Ревеліон. збирати купу всього. О, якийсь легендарний шарф. Це мені. Ага, зрозуміло. Можна повернутися. Так, я можу портанутися до нього. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. За що? Potato! Джей. Це журнал. Ага, ще мене цьому не вчили. Ну, пішли повчимося. Чи вже запізно? Так, я так розумію, вже запізно. Тому підемо робити ось цей квест. Це квести 2-го рівня, 4-го рівня, я вже 15-го. I'm not sure how I'd fare in a little place like this. Так, ну що ж, пішли. Тут я не можу зайти. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. Так. О, в цьому можна попродавати щось. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Походні окуляри ті, що покраще. Залишу.
залишу. Не знаю, чи треба мені якісь повшини. I hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Отак от вам. 8 legs is simply too many. А мене можуть покарати за те, що я вночі сюди поперлася? Мабуть, можуть. Ці з'явилися не звідки, просто взяли і з'явилися. Тут щось стоїть. Revelio. А, це ці. Accio. Revelio. Ну, зате в мене буде вже багато інгредієнтів, коли я піду на заняття з зілля варіння. Нічого немає, я думала, може, частина. Ну, і чого не з'являється ця? Та й ну і... Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Тут палички. Вони потрібні для квеста. Так, а там щось? Щось є. Revelio. Не зрозуміло, що? О, тут якісь кістки дракона чи що? Там якийсь мул ходить. Стає все цікавіше і цікавіше. Так, от там пауки якісь. Accio. Incendio. Levioso. Де другий? Stupefy. Accio. Incendio. Так, це 8. Revelio. А там що? Щось є. Ага, це знов такий. Could it be a Merlin trial? Угу. Там можна буде ще нарвати цих листочків. Так, і що ви від мене хочете? Incendio. Ha. Levioso. Accio. Все? I should investigate. Accio. Ha.
якийсь вовк. Так, а що тут з цими? І чого ти не залізла? Ага, воно ще. That's that. Settled. Яка краса. Incendio. Levioso. Так. Вовки легкі. Так, це листя, яке потрібно, щоб кидати на ці траяли. Levioso. Potato. О, тут Revelio. теж якийсь монстр, чи це просто мул якийсь тут ходить? Привіт. А, просто якийсь мул. Їсть дорогу, не зрозуміло, чого він дорогу їсть. Levioso. Past the ruins. I'm on the right track. Нічого з нього не випало. Так, ну гра стає краще трохи. Перші враження були такі в мене. не дуже приємні. Incendio. Potato. Stupefy. Incendio. Це я там щось пройшла. Ага. Більше можу тепер носити, це мене дуже тішить. Це просто зовнішній вигляд, я так розумію, мені дають. Я можу, очевидно, змінювати десь в якомусь місці. An encampment. This must be it. Revelio. Так, там щось є на міні-карті. Incendio. Revelio. Ага, їх тут багатько. Incendio. Levioso. Potato. Stupefy. 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 Incendio.
Revelio. Так, і що тут було? Accio. Якесь місце, де можна руду собі накопати. І все? Ну, я так розумію, це просто місце для фарму цих вовків. Looks as if there's more than one way to enter. Давай ми з тобою подивимося, де тут можна ще зайти, якщо ти мені кажеш. Revelio. It won't be long now before we find another repository. Здається, що я, в принципі, могла б абсолютно спокійно просто би на них вийти і всіх там порішити. Ну, очевидно, хочу, щоб я ось тут якось застрибнула. Reminds me of the time I nearly fell out of the car. I was only young, but not like that all out there. Lucky if I fit in one now. Revelio. Це ж таке. Feels like I've been at this for hours. Dead asleep on my feet, I could. Quite an enchantment. The carts are returning to on. You've been paying attention, especially against the dark arts, Randy. How many of you are there? You will regret coming here. Ramrod won't be stopped! Pity. Incendio. Easily done. I won't rest until dead. You can't stop us. Not quite. Why can't I hit you? Losing your stride. Де він дівся? Та що ж тут стріляє? Ага, ось туди. Так, а куди ти їх кидаєш? Ти ж маєш бачити, хто тут є. Revelio. Incendio. Tego. That was quite something.
Revelio. What do you have in store for me this time? Levioso. Here. Levioso. Incendio. Не розумію. Levioso. Не розумію, що змінилося. Accio. Levioso. Accio. Lumos. Ну то що, ти падаєш? Revelio. Incendio. Levioso. Lumos. Я, здається, зрозуміла. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Revelio. Ага, ну вони. Incendio. Levioso. Accio. А чого стільки 4? Revelio.
Все, 5-й. Incendio! Revelio. Ha! Та ну, блін. А інші там, так? Один був поза межами. Revelio. Levioso. Accio. It's so tricky after all. А оце не зрозуміло. Що вони від мене хотіло? Я так підозрюю, що просто мене вчило використовувати таку комбінацію. О, потім схожу сюди, собі відкрию швидке пересування. Accio. Incendio. Levioso. Tego. Levioso. Incendio. Ай! Accio. Та ну! Incendio. Tego. Levioso. Incendio. Підпалювати. Ну, бій точно зроблений не на не для клавіатури. Бо це якийсь жах. Incendio. Levioso. Не контролює. Так розумію, так, оце локація для того, щоб тут можна було формати різні види монстрів. Accio.
Revelio. Incendio. Чого? Ось. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так. А це десь далекувато. Ну, і цього вистачить мені. It's like a place right out of a storybook. If you're here for my wares... Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you. Once I... Підемо позаймаємося трохи. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flue powder. Ага, ні, мабуть, треба вниз. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Це ключик. Yes. Yes. Revelio. Тут сам скажу. Revelio. Чого не робиш? Так, тоді починаємо.
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Я вже тільки що напилася таких поушенів. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Всі такі примітивні оці ігри. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Просто мені там виділили один горщик для того, щоб я там могла Did I hear щось одне Professor Sharp виростити. say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Щось я думаю, що я пошкодую про те, що я тобі допомагаю. Your potion should not be that. Так, оце пір'я він хотів. Це те, що мені потрібно, я так розумію. Prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Я вже боюся, що ти нас тут всіх підпалиш. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never knew. Efficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. А, оце і все, так? Воно само собі буде варитися 20 секунд ще. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's
not supposed to. Ah! Я ж казала, він нас зараз всіх підпалить. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Така, що він в мене тепер є? I think each of us has had enough excitement for one day. Class is Розумієш, мені dismissed. треба тут його варити. Коротше, все ясно. Ти. От. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Та я просто тобі So більше нічого не Nicholas, our принесу. house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Duncan owes his reputation to you. Так, я так розумію, в мене квестів більше немає, тільки мейн-квест, так? Ну, оці ключі. І мейн-квест. Так. У мене ще з'явилось. О! Піду, відкрию собі короткий шлях. Це теж на ще рівень. Так, де тут? Короткий шлях десь там. Я не всі повідкривала. О, я тут зовсім не була. Ця щось сумна стоїть. Так. Revelio. І що? А якщо так? Revelio.
щось нічого не відбувається. Ну, добре, а якщо ці підпалити ще? Incendio! А на що воно впливає? Revelio! Це постійно ходить. О! Картина. Куди? Ні, стоп. Туди ми не будемо. Зараз іти. Lumos. Ага. Десь явно тут на вулиці. Так точно не там внизу. Щось я спілкуюся. О, ось вона. Lumos. From the restricted section. Yes, I mean, shut up. Звичайно, лук такий якийсь. Наче я тільки що в Квідіч грала. В кулака. What are you up to now? Так. Бібліотекарка. Ага, ось тут ще. Короткий шлях. Як же ж гарно. Revelio. О. Хм. А як я туди доберуся? Вона ж так не захоче. Ні, так не хоче. Levioso. Та, яка? Incendio. Дістала. Revelio. Ой, де? А. Та я знаю, де можуть бути квести. Відслідковувати сюди можна. То вона має на увазі, що я там ще не була, так? Там хтось квест дає ще. Завдання. Sometimes the prefect sits next to me. Levioso. Revelio. Тобто
Десь тут чула тільки що цей. Ага, вон він. Ладно, це ще на горі літає. Ось він. Все ж сюди прилетиш. Більше нема куди. Ай, блін. Так, кнопка. Треба пробіл натискати. Я натискала F. Ronan certainly employs creative teaching. Тут я ще не була. Revelio. Здається. Була. Якісь пацюки тут щось. Скригочуть. Lumos. Ага. Це десь тут цими коридорами. Revelio. Так, напевно, все ж таки в іншу сторону. Lumos. Нема тут тебе ніде. Revelio. А, так і чихнула. Фух. Так. Я була. А, воно. Щось таке маленьке. Так, це воно і є. Lumos. Здається, туди біжу. Вирішили зробити такі сходи, які не змінюють своє направлення, а просто з'являються і зникають. It's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see,
I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Couldn't you have someone buy the dried billywig stings? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Та ні, я ж оце хотіла. Ось це. Що таке? Знову піжама. Не буду я в піжамі ходити. Ага, треба почекати, поки цей тут з'явиться привид. Він щось тут не з'являється. О, у будь-якому разі мені в ній вже треба йти, бо в мене скоро тест з японською. Тому сподіваюся, в мене ще буде час сьогодні пограти. Якщо так, то я запущу стрим. Дякую, що дивилися, як я граю, проходжу Hogwarts Legacy, і до зустрічі!